गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्तु। रविशंकर महोदय पठितुम् इच्छति वा? आं महोदय पठामि। चतुर्थोऽध्यायः। श्रूयते वा? श्रूयते। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। पदविभागं पदार्थमपि वदनीयं वा? प्रथमं पदविभागम् अनन्तरं पदपरिचयम् अनन्तरं पदार्थम्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। इदानीं पदपरिचयम्। इमं येनम् इदं शब्दस्य मकारान्त इदं शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं येनम् इत्यर्थम्। अव्ययम् अविनाशिनीम् अव्यय शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनं। योगं श्लोके
अन्वयमेव वदतु महोदय। श्लोके इमम् अनन्तरं विवस्वते योगं तथा एव वदतु। आम् आम् विवस्वते योगं योगं योग पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्ति अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनं प्रोक्तवान् प्र उपसर्गः ब्रू धातु अथवा वच धातु तवतु प्रत्यय प्रोक्तवान् प्रथमा विभक्ति विभक्ति तु न आयाति किल विभक्ति अहं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अहम् उत्तमपुरुषः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अव्ययम् अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अव्ययम् अव्यय शब्दः द्वितीया विभक्ति अकारान्तः अव्यय शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् विवस्वान् विवस्वत् तकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् मनवे मनश्शब्दः मनु शब्दः उकारान्तः पुल्लिङ्गः मनु शब्दः चतुर्थी विभक्ति एकवचनम् प्राह प्र उपसर्गः आह धातु ब्रू धातु प्राह ब्रू धातु मनुः प्रथमपुरुष एकवचनं मनुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् इक्ष्वाकु उकारान्तः प्रथमपुरुष उकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमपुरुष एकवचन इक्ष्वाकवे चतुर्थी विभक्ति एकवचनम् अब्रवीत् अब्रवीत् ब्रू धातुः लङ्लकारः प्रथम एकवचनं इदानीं पदार्थः पठतु पदार्थः इमं येनम् अव्ययम् अविनाशिनं योगं योगमार्गम् अहं विवस्वते सूर्याय प्रोक्तवान् अवोचम् विवस्वान् सूर्यः मनवे मनुसंज्ञकाय राज्ञे प्राह अवदत् मनुः इक्ष्वाकवे इक्ष्वाकु नाम्ने राज्ञे अब्रवीत् अकथयत् अन्वयः अहं विवस्वते इमम् अव्ययं योगं प्रोक्तवान् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत् आकांक्षामेव पठनीयं वा? पठतु महोदय। आकांक्षा प्रोक्तवान् कः प्रोक्तवान् अहं प्रोक्तवान् अहं कस्मै प्रोक्तवान् अहं विवस्वते प्रोक्तवान् अहं विवस्वते कं प्रोक्तवान् अहं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं विवस्वते कं योगं प्रोक्तवान् अहं विवस्वते इमं योगं प्रोक्तवान् अहं विवस्वते इमं कीदृशं योगं प्रोक्तवान् अहं विवस्वते इमम् अव्ययं योगं प्रोक्तवान् अहं विवस्वते इमम् अव्ययं योगं प्रोक्तवान् विवस्वान् इति विवस्वान् किम् अकरोत् अहं विवस्वते इमम् अव्ययं योगं प्रोक्तवान् विवस्वान् प्राह अहं विवस्वते इमम् अव्ययं योगं प्रोक्तवान् विवस्वान् कस्मै प्राह अहं विवस्वते इमम् अव्ययं योगं प्रोक्तवान् विवस्वान् मनवे प्राह अहं विवस्वते इमम् अव्ययं योगं प्रोक्तवान् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः किम् अकरोत् अहं विवस्वते इमम् अव्ययं योगं प्रोक्तवान्
विवस्वान् मनवे प्राह मनुः अब्रवीत् अहं विवस्वते इमम् अव्ययं योगं प्रोक्तवान् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः कस्मै अब्रवीत् अहं विवस्वते इमम् अव्ययं योगं प्रोक्तवान् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत् तात्पर्यम् इमम् अविनाशिनं योगमार्गम् अहं कल्पादौ सूर्याय अवोचम् सूर्यः स्वपुत्राय मनवे अवोचत् मनुः स्वपुत्राय इक्ष्वाकवे अवोचत् व्याकरणमपि पठतु महोदय। सन्धिः मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् मनुः अधिकम् इक्ष्वाकवे विसर्गसन्धि रेफादेशः इक्ष्वाकवे अब्रवीत् पूर्वरूपसन्धिः कृदन्तः प्रोक्तवान् प्र उपसर्ग पूर्वकः वच् धातुः तवतु कर्तरि। अस्तु। सो अत्र क्रियापदानि कानि? क्रियापदं एतस्मिन् श्लोके अब्रवीत् एकं क्रियापदमस्ति। द्वितीयं प्रोक्तवान् इति क्रियापदं भवितुमर्हति वा? क्रियापदमेव। तृतीयमपि अस्ति किम्? एकनिमिषं प्रोक्तवान् अवदत् प्राह इति। यस्, अस्तु। सो अत्र त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, अतः त्रीणि वाक्यानि अपि लेखितुं शक्नोति। सो प्रथमं प्रोक्तवान्। प्रोक्तवान् क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? अहं प्रोक्तवान्। सो अहं कर्म कर्मपदम्। अहं किं प्रोक्तवान्? अहं प्रोक्तवान् अहं योगं प्रोक्तवान्। योगं प्रोक्तवान्। सो योगं कर्मपदं। कीदृशं योगं प्रोक्तवान्? अविनाशी योगम्। अव्ययं योगम्। अव्ययं योगं। पुनः कीदृशम्? इमम् अपि अस्ति खलु। तो इमम् अपि विशेषणम्। इमम् अव्ययं, द्वौ अपि योगं पदस्य विशेषणानि। कस्मै प्रोक्तवान्? विवस्वते प्रोक्तवान्। सो विवस्वते अस्ति, सम्प्रदानं भवति, सम्प्रदानकारकं विवस्वते। सो अहं कर्तृपदं, योगं कर्मपदम्, अव्ययम् इमं, द्वौ अपि योगं पदस्य विशेषणानि, विवस्वते इति सम्प्रदानकारकं, प्रोक्तवान् इति क्रियापदम्। अनन्तरं द्वितीयं क्रियापदं प्राह। अत्र कर्तृपदं किम्? विवस्वान् प्राह। विवस्वान् किं प्राह? मनवे प्राह। कस्मै प्राह? मनवे प्राह। कं प्राह? तदेव योगमेव प्राह। सो अहं विवस्वते प्रोक्तवान् योगं, विवस्वान् मनवे प्राह, तदेव योगमेव। मनुः मनुः अब्रवीत्। कस्मै अब्रवीत्? तदेव योगम् अब्रवीत्। योगम् अब्रवीत्। कस्मै? इक्ष्वाकवे योगम् अब्रवीत्। सो हियर् इक्ष्वाकवे सम्प्रदानं भवति। तथा एव मनवे अपि मनवे प्राह, तत्र मनवे सम्प्रदानं भवति। सो अत्र कर्मपदं नास्ति। प्राह अब्रवीत् अत्र न दत्तमस्ति श्लोके, किन्तु वयं स्वीकर्तुं शक्नोति अध्याहृतं योगं। तो विवस्वान् इमं योगं मनवे प्राह, मनुः इमं योगम् इक्ष्वाकवे अब्रवीत्, तथा वक्तुं शक्नोति। Okay, so here we have three kriya padams
and basically the shloka is simple. First, I have told the yogam to Vivasvan for Vivasvan. So Vivasvate Chaturthi Vibhakta asti. Vivasvan passed on this yogam to Manu. Manu is the son of Vivasvan. And Manu who passed it on to Ikshvaku. His son Ikshvaku. Okay. So, Anantaram Vivasvan means Surya. So that is the Tatparyam of this shloka. So Tatparyam imam avinashinam yoga margam aham kalpadau suryaya avocham suryah swaputraya manave avochat manuhu swaputraya ikshvakave avochat. So here basically Proktavan is the Krudanta here, Ksavatu. And the Sandhi is also a simple Sandhi. Okay. Dhanyavadaha Mahodaya. Dhanyavadaha Mahodaya. Anantaram Surya Bhagini. एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सत्काले नेह महता योगो नष्ट परं तप एवं अव्ययम् परंपरा प्राप्तं समासपदं सो प्राप्तं कदा इति ताप्रत्ययम् अपि प्राप्तं प्रत्ययम् ताप्रत्ययं नपुंसकलिङ्गं प्रा उपसर्ग आप धातोः प्रत्ययम् यमम् इदं शब्दं द्वितीय एकवचनं राजर्षयः राजर्षि इकारान्त पुल्लिङ्गं बहुवचनं प्रथमं विदुः ఇది కూడా ఉకారాంత no this is a kriya padam vid dhatoho lattakara prathama purusha bahuvachanam सः लकारान्त अस्मत् शब्दं तद् शब्दं कालेन इह कालः पुल्लिङ्गशब्दं तृतीया विभक्ति एकवचनम् इह अव्ययम् महता महत् शब्दं तकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दं कदा तृतीया विभक्ति योगः కూడా ప్రథమ ఏకవచనం అకారాంత పుల్లింగం నష్టః తాప్రత్యయం నష్ధాతోః క్త ప్రత్యయం నష్ధాతోః తాప్రత్యయం పరంతప అంటే సంబోధన అకారాంత పుల్లింగ సంబోధన పదార్థः పరంతప శత్రుంజయ ఏవం ఇత్థం పరంపరా ప్రాప్తం సంప్రదాయాత్ ఆగతం అముం రాజర్షయః రాజశ్రేష్ఠాః విదుః అజానన్ महता दीर्घेण कालेन समयेन सह एषः पूर्वोक्तः योगः इह अत्र नष्टः लुप्तः अन्वयः परन्तप एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदुः महता कालेन सह योगः इह नष्टः आकांक्षा विदुः के विदुः राजर्षयः विदुः कं राजर्षयः विदुः इमं योगं राजर्षयः विदुः कीदृशम् इमं राजर्षयः विदुः परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदुः कथं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदुः एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदुः नष्टः कः नष्टः योगः नष्टः
कः योगः नष्टः सः योगः नष्टः सः योगः कुत्र नष्टः सः योगः इह नष्टः केन सह योगः इह नष्टः कालेन सह योगः इह नष्टः कियता कालेन स योगः इह नष्टः महता कालेन स योगः इह नष्टः अस्मिन् श्लोके सम्बोधनपदं किं पदं तप तात्पर्यम् इत्थं परम्पराप्राप्तम् अमुं योगं राजर्षयः अजानन् ततः बहोः कालात् सः योगः अत्र नष्टप्रायः सम्पन्नः व्याकरणं सन्धिः राजर्षयो विदुः राजर्षयः विदुः विसर्गसन्धिः सकारः रेफा उकारः गुणः सकालेन सह कालेन विसर्गसन्धिः लोपः कालेनेह कालेन इह गुणसन्धिः योगो नष्टः योगः नष्टः विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः समासः परम्पराप्राप्तं परम्परया प्राप्तं तृतीया तत्पुरुषः राजर्षयः राजानः ऋषयः इव कर्मधारयः कृदन्तः प्राप्तं प्रा प्लस आप्लु आप्लु प्लस ता कर्मणे नष्टः नष् प्लस ता कर्तरि तो अत्र क्रियापदं किम् विदुः नष्टः विदुः विदुः क्रियापदस्य कर्तृपदं परम्परा प्राप्तं राजर्षयः विदुः तो राजर्षयः कर्तृपदं రాజర్షయః కం విదుః ఏమి తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు ఏమి తెలుసు వాళ్ళకి ఇమం విదు ఇమం ఇత్యుక్తే యోగం ఇమం యోగం అంటే యోగం అత్ర నాస్తి శ్లోకే నాస్తి కింటు ఇమం ఇత్యుక్తే యోగమేవ ఇమం యోగం రాజర్షయః విదుః కీదృశం యోగం परंपरा प्राप्तं yogam rajarshayah viduh. So in the very beginning Paramatma has explained this yogam to Vivaswan. Vivaswan passed it on to Manuhu. Manuhu passed it on to Ikshvaku. Ikshvaku also passes it on to the future kings and rishis and rajarshayah. So like this is called parampara praptam, that which is passed on over the generations called parampara praptam. So parampara praptam yogam rajarshayah viduh. The rajarshis also, they know many, as long as that system was there, it was known to many rajarshis. And parantapa is sambodhana here. Anantaram dvitiyam kriyapadam nashtah. Kaha nashtah? योगः नष्टः कुत्र नष्टः? कालेन कदा नष्टः? कालेन नष्टः. कुत्र नष्टः? इह ante in this world. Iha is deshadikaranam. In this world, slowly or mahata kalena, over the time yogah nashtah. Okay, so that which was told and passed on for so many generations, right now it is almost not being practiced. Many people do not know. Over the time it nashtah has happened, but not completely. It is still there, but majority, to the point where as though it is not there. ఎంత నష్టం జరిగిందంటే ఇంకా లేదేమో అసలు ఎక్కడ ధర్మం అనేది అంతవరకు వచ్చిందన్నమాట. Okay, so here we have the samasa parampara praptam, paramparaya praptam. Okay, this is tritiya tatpurusha samasa. And then rajarshayah, rajanah rishayah iva. Again upamana uttarapada karmadharaya samasa. The kings are like the rishis because they follow certain aspects that the rishis follow. Such kings are called rajarshis. So rajanah rishayah iva. Upamana uttarapada karmadharaya samasa.
And praptam is ksa pratyayam. It is used in the karmani prayoga. Nashtaha is ksa pratyayam, which here it is used in kartari. Okay. So any questions in these two shlokas? Okay. Anantaram Lakshmi Narayanan Mahodaya Patitum Ichchati va? हरि ओम् Hari Om. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् पदविभाग स एव अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्ता असि मे सखा च इति रहस्यम् एतद् उत्तमम् भक्तः असि भक्तः असि भक्तोऽसि भक्तः असि भक्तोऽसि अनन्तरं हि एतद् उत्तमं रहस्यं हि एतद् उत्तमम् हि एतद् उत्तमम् अस्तु इदानीं पदपरिचयमपि पदपरिचयं सः सर्वनाम प्रथम एकवचन एव अव्यय अयम् अयं हलो वदतु महोदय इदं शब्दस्य प्रथमा एकवचनं मया अहम् अस्मत् शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचन ते अद्य ते सातौ ते सर्वनाम प्रथम विभक्ति बहुवचन अद्य अव्यय योगः प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रोक्तः प्रोक्तः इज उपसर्गपूर्वक वच धातु तब प्रत्यय प्रथमा एकवचन पुरातनः प्रथमा विभक्ति एकवचन अकारान्त पुल्लिंग भक्तः असि भक्तः प्रथमा विभक्ति एकवचन असि असि अस् धातोः मध्यम पुरुष एकवचन मध्यम पुरुष एकवचन लट् लकार मे अस्मत् शब्द मम षष्ठी एकवचन सखा सखा प्रथमा विभक्ति सखा आकारान्त प्रथमा विभक्ति पुंलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन च अव्यय इति अव्यय रहस्यं अकारान्त द्वितीया विभक्ति एकवचन प्रथमा विभक्ति एव नपुंसकलिङ्ग रहस्यं हि अव्यय एतद् तत् शब्द प्रथमा विभक्ति एतत् शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन उत्तमं प्रथमा विभक्ति एकवचन नपुंसकम् उत्तमम् अत्र ते अस्ति खलु ते भवान् बहुवचनम् इति उक्तवान् प्रथमा विभक्ति अत्र चतुर्थी विभक्ति एकवचनं युष्मत् शब्दस्य ते सातौ ते सः तौ ते न युष्मद् तवालाग युष्मत् शब्द तवते युवतोः तव wait is षष्ठी विभक्ति this is te which is in chaturthi एकवचन युष्मत् शब्द इदानीं पदार्थः
पदार्थः पुरातनः प्राचीनः सः एव पूर्वोक्तः एव अयम् असौ योगः ज्ञानयोगः अद्य इदानीं मया भगवता ते तुभ्यं प्रोक्तः कथितः हि यस्मात् भक्तः असि आराधकः असि इति मे सखा च मम मित्रं च इति एतद् इदम् उत्तमम् उत्कृष्टं रहस्यं गौप्यं प्रोक्तम्। अन्वयः पुरातनः सः एव अयं योगः अद्य मया ते प्रोक्तः भक्तोऽसि इति सखा च इति एतद् उत्तमं रहस्यं त्वं प्रोक्तः। आकांक्षा प्रोक्तः कस्मै प्रोक्तः? ते प्रोक्तः। केन ते प्रोक्तः? मया ते प्रोक्तः। कदा मया ते प्रोक्तः? अद्य मया ते प्रोक्तः। कः अद्य मया ते प्रोक्तः? योगः अद्य मया ते प्रोक्तः। कीदृशः अयं योगः अद्य मया ते प्रोक्तः? पुरातनः सः एव अयं योगः अद्य मया ते प्रोक्तः। प्रोक्तः किं प्रोक्तः? रहस्यं प्रोक्तः। किं रहस्यं त्वं प्रोक्तः? एतत् रहस्यं त्वं प्रोक्तः। एतत् कीदृशं रहस्यं त्वं प्रोक्तः? एतद् उत्तमं रहस्यं त्वं प्रोक्तः। किमर्थम् एतत् उत्तमं रहस्यं त्वं प्रोक्तः? भक्तोऽसि इति एतद् उत्तमं रहस्यं त्वं प्रोक्तः। भक्तोऽसि इति पुनश्च किमर्थम् एतद् उत्तमं रहस्यं त्वं प्रोक्तः? भक्तोऽसि इति सखा च इति एतद् उत्तमं रहस्यं त्वं प्रोक्तः। तात्पर्यं तमेव प्राचीनम् अत्युत्कृष्टं रहस्यम् इमं योगम् अधुना भवते अकथयम् यतः भवान् मद्भक्तः मित्रञ्च वर्तते। व्याकरणं संधिः तेद्य ते अधिक अद्य पूर्वरूपसन्धि एवायम् एव प्लस अयं सवर्णदीर्घसन्धि भक्तोऽसि भक्तः प्लस असि विसर्गसन्धि सकार उकारः गुणः पूर्वरूपञ्च चेति च इति गुणसन्धि एतदुत्तमं हि प्लस एतत् यणसन्धि एतद् प्लस उत्तमं जष्टसन्धिः एतत् उत्तमम् एतदुत्तमं स एव सः एव विसर्गसन्धिलोप कृदन्तः प्रोक्तः प्रउपसर्गपूर्वक वच् धातु त कर्मणि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। सो अत्र क्रियापदानि कानि एतस्मिन् श्लोके? प्रोक्तः द्वितीयं द्वितीयमपि प्रोक्तः असि असि। सो प्रोक्तः एतत् क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? कर्तृपद मया प्रोक्तः। उत्तममेव, मया प्रोक्तः। प्रोक्तः इति कर्मणि प्रयोगे अस्ति। मया प्रोक्तः, मया तृतीया अस्ति। मया कः प्रोक्तः? योगः प्रोक्तः। योगः प्रोक्तः। कीदृशं योगं? योगः कीदृशः कीदृशः योगः? पुरातनः योगः। पुरातनः अयं योगः अद्य मया ते प्रोक्तः। कदा प्रोक्तः? अद्य। अद्य कदा प्रोक्तः? अद्य कस्मै प्रोक्तः? ते प्रोक्तः। ते, फॉर यू। फॉर यू। So this yoga, this ayam yoga, this puratanaha yoga is told today by me to you. Okay, that is the first sentence. Dvitiyam kriyapadam asi. Bhaktah asi. So tvam asi. Asi madhyama purusha. So the kartrupadam for that will be tvam. Tvam कीदृशम् अस्ति? असि भक्तः असि। भक्तः will be विधेय विशेषण.
Bhaktah asi. You are bhakta. Kasmin or bhaktah me bhaktah. You are my devotee. Tvam me bhaktah asi. Punah kaha tvam? Sakha cha. Sakha cha. So sakha and bhaktah both will be the kartru samanadhikaranams to the tvam. Tvam will be the karta. Sakha and bhaktah both will be the vidheya visheshanas of tvam. Okay, so tvam me bhaktah sakha cha. Sakha cha. Asi. Anantaram. Anantaram kim asti shloke? Rahasyam etaduttamah. Rahasyam hi etat uttamam. So rahasyam uttamam. So here the kriya padam is missing. We can take asti. Asti. Etat uttamam rahasyam asti. Rahasyam. So this whole thing, this that I am telling this yoga to you is uttamam rahasyam asti. Okay. Otherwise also rahasyam etaduttamam te proktah api swikartum shakyate kila. Uttamam rahasyam asti. That is what. Yes. The yogam itself. Is There that, itself. That is what I am. That is what is being passed on. This uttamam rahasyam yogam is rahasyam. Rahasyam in the sense not that it is a secretive. It is more like that which nobody can tell you. This is something that nobody can tell. Not gaupyam. That it is not available anywhere. It is not available anywhere. That kind of uttamam information I am giving it to you because you are my bhakta and because you are my friend. For that reason, this kind of information which has been passed on. Which has been passed on since the time of Surya. I have originally told it to Surya and like that it has been passed on, but somewhere in the middle it got lost. So that kind of valuable information today I am giving it to you. Astu. So tameva prachinam atyutkrishtam rahasyam imam yogam adhuna bhavate akathayam yatah bhavan madbhaktah mitrancha vartate. Because you are my devotee and you are my friend. And here we have the kridanta proktah. Again, and it is in karmani. Uttamam. Dhanyavadah Mahodaya. Dhanyavad. Subbarao Mahodaya patitum ichchati va? Mahodaya. Arjuna vacha aparam bhavato janma param janma vivasvatah katametadvi janiyam tvamadau proktavaniti. Aparam bhavatah janma param janma vivasvatah katameta vijaniyam tvamadau proktavaniti. Tvam adau proktavaniti. Iti. Aparam dvitiya yakvachanama. Bhavatah aparam. So take it as napumsaka only. Napumsalingam dvitiya. Prathama ekavachanam. Napumsalingam prathama ekavachanam. Bhavatah janma aparam asti. So aparam asti. So aparam prathama vibhakti ekavachanam svikartum shakyate. Prathama vibhakti ekavachanam napumsalingam. Bhavatah prathama ekavachanam. Janma prathama ekavachanam. Mahodaya, bhavatah is panchami vibhakti shashti actually. Bhavatah shashti ekavachanam. Shashti ekavachanam. Shashti ekavachanam. Janma prathama ekavachanam.
जन्मन् नकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः जन्मन् नपुंसकलिंग एकवचनं परं द्वितीय एकवचनं तदपि प्रथम एकवचनं नपुंसकं प्रथम एकवचनमेव एकवचनं परं जन्म नपुंसकलिंगं अकार अकारान्त प्रथम एकवचनं जन्म अगेन व्यवस्वतः इज प्रथमा विभक्ति बहुवचनम विवस्वत् is the pratipadikam, so vivasvatah is we can take it as एकवचनं विवस्वतः जन्म परं षष्ठी एकवचनं व्यवस्वतः षष्ठी एकवचनं व्यवस्वत् कथमेत विजानीयम् एट्ला बिट्कोट्टारु महोदय कथम् एतत् विजानीयाम् so कथम् is अव्ययम् कथम् अव्ययम् एतत् सर्वनाम शब्दं प्रथमा एकवचनं एतत् विजानीयाम् how do you know this so etat here is the karma padam so dvitiya ekavachanam एतत् द्वितीय एकवचनं विजानीयाम् also प्रथमा द्वितीय एकवचनं no this is a kriya padam vidhilin lakara uttama purusha ekavachanam vi upasarga gnya dhatu vijaniyam vi उपसर्ग ज्ञा धातु विधिलिन लकार उत्तम पुरुष एकवचन विधिलिन लकार उत्तम पुरुष एकवचनं वि उपसर्ग ज्ञा धातु त्वम् आदौ त्वं युष्मत् शब्दः प्रथम एकवचनं त्वम् आदौ इज प्रथमा द्विवचनम् आदि शब्दस्य आदि इकारान्त पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी एकवचनम् आदौ प्रोक्तवान् मोदल्लोने सप्तमी एकवचनं प्रोक्तवान् इति प्रोक्तवान् इज कृदन्तं तवतु प्रोक्तवान् वच् धातोः तवतु प्रा उपसर्ग वच् धातु प्रा उपसर्ग वच् धातुः तवतु प्रोक्तवान् इति अवयवम् अस्तु पदार्थः भवतः तव जन्म जननम् अपरम् उत्तरकालिकं व्यवस्वतः सूर्यस्य जन्म जननं परं पूर्वकालिकं त्वं भवान् आदौ प्रथमतः एतत् इमं विषयं प्रोक्तवान् इति कथितवान् इति कथं केन प्रकारेण विजानीयां ज्ञातुं शक्नुयाम् अन्वयः भवतः जन्म अपरं व्यवस्वतः जन्म परं भवतः जन्म अपरं व्यवस्वतः जन्म परं तस्मात् त्वम् आदौ एतत् प्रोक्तवान् इति कथं विजानीयाम् कस्य जन्म भवतः जन्म कीदृशं भवतः जन्म अपरं भवतः जन्म अपरं परं जन्म कस्य भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तेन किं भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तस्मात् विजानीयाम् भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तस्मात् किं विजानीयाम् भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तस्मात् एतत् विजानीयाम् भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तस्मात् किं एतत् विजानीयाम् भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तस्मात् प्रोक्तवान् इति
एतत् विजानीयाम् भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तस्मात् कः प्रोक्तवान् इति एतत् विजानीयाम् भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तस्मात् त्वं प्रोक्तवान् इति एतत् विजानीयाम् भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तस्मात् त्वं कदा प्रोक्तवान् इति एतत् विजानीयाम् भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तस्मात् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति एतत् विजानीयाम् भवतः जन्म अपरं परं जन्म विवस्वतः तस्मात् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति एतत् कथं विजानीयाम् तात्पर्यम् भवतः जन्म अधुनातनम् अस्मिन् युगे ज्ञायते सूर्यस्य जन्म तु अतिप्राचीनं कल्पादौ इति ज्ञायते एवं स्थिते भवान् सूर्याय इमं योगं प्रोक्तवान् इति कथम् अहं विश्वसिमि व्याकरणं संधिः भवेत् जन्म भवतः प्लस जन्म विसर्ग संधि सकारः रेपः उकारः गुणः एतद् विजानीयाम् एतत् प्लस विजानीयाम् जस्त्व संधि एतद् विजानीयाम् समासः अपरं न परं न तत्पुरुष कृतन्तः प्रोक्तवान् दृश्यताम् 4.2 The previous shloka, the analysis is given. Yeah. Okay. Okay. So here atra kriya padani kani. क्रियापदानि जन्म जन्म Vijaniyani. विजानीयानि Vijaniyam actually. Vijaniyam. विजानी So here let us look at the anvaya. Bhavatah janma aparam. Vivasvatah janma param. Here there are no kriya padani, but we can add them to make it more clear. So bhavatah janma aparam asti. Vivasvatah janma param asti. Okay. So we can take adhyahritam of asti for these two sentences. Anantaram tvam adau etat proktavan. Iti katham vijaniyam. Okay. So that is all one sentence. So coming back, bhavatah janma aparam asti. So asti is the kriya padam. Janma asti. Janma katham asti, aparam asti. So janma will be the kartrupadam. Aparam will be vidheya visheshanam. And bhavatah will be shashti sambandha to janma. Bhavatah janma aparam asti. Your birth is recent. Aparam. Ante here he has given no Uttarakalikam means you are born at almost at the same time as I was born. You are of my time. So bhavatah janma aparam asti. Vivasvatah janma param asti. His birth is ancient. Okay, you seem to be born like when I was born. And Surya, you are saying you told all this yoga to the Surya, but he is Puratana. Vivasvatah janma param asti. Tvam adau etat yogam proktavan. Iti katham vijaniyam. And you are saying in the very beginning you told all this yoga to Vivasvan. How is it believable for me? How can I understand that? Okay, so in the third sentence, etat tvam adau proktavan. Okay, that is one sentence. Tvam proktavan. Tvam is the kartrupadam of proktavan. Kada proktavan, adau proktavan. So that is kaladhikarana. Etat proktavan. Etat will be the karma padam, which indicates yogam. So tvam etat yogam adau proktavan. That is the sentence. Iti aham katham vijaniyam. So whenever that iti comes, this whole sentence will become vakya karma. So you said this. Now, but this is a sentence in itself. So this tvam adau etat proktavan, that will become the vakya karma of vijaniyam. That whole sentence will become the vakya karma of vijaniyam.
Aham vijaniyam. Aham katham vijaniyam. How should I understand this? Okay, because you seem to be born at the same time as I am born. And Vivaswan is born, in the ancient, when the Srishti happened. And you say that you told all this to Vivaswan. How can I understand this? Yes. So here we can take Adhyaharitam of 2 astis and separate the first 2 sentences, and then Vijaniyam will be the third sentence, where Etat Tvam Adau Proktavan will be the Vakya Karma to that. Okay. So Aparam Na Param Nai Tat Purusha, and Proktavan we already know. Pra Upasarga Vach Dhatoho Kthavatu. Kthavatu Prathi. Any questions until here? Anyone? Any questions until the 4th shloka? Okay. So next, Nalini Bhagini, Patitum Ichchati va? हाँ भगिनी श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप पदच्छेदः बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप Padaparichayam. बहूनि उकारान्त शब्द बहुवचनं Bahu. Ukaranta Shabdam Khalu? उकारान्त शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनं Napumsakalinge. नपुंसकलिङ्गे मे मम षष्ठी विभक्ति अहं शब्दः Shabdah. व्यतीतानि बहुवचनं वि उपसर्ग Ati Upasarga, Vi Upasarga, Ati Upasarga, I धातु अति there are two upasargas vi and ati and he dhatu bahuvachanam napumsakalinga janmani janma shabda bahuvachanam napumsakalinga tava yushma shabda षष्ठी विभक्ति एकवचनं च अव्ययम् अर्जुन तानि बहुवचनं प्रथमा विभक्ति तद् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनं नपुंसकलिङ्गे अहम् अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचन वेद विद् धातोः लट्लकार उत्तमपुरुष एकवचन सर्वाणि सर्व शब्दः बहुवचनं प्रथमा विभक्ति न अव्ययम् त्वं युष्म शब्दः प्रथमा विभक्ति वेद again the same dhatu veda विद् धातोः मध्यम Parantapa is Sambodhana, Akaranta Pumlinga Sambodhana. Parantapa Arjuna. Me tavacha, mamacha, techa, bahuni, naikani, janmani, janumshi, janumshi, vyatitani, atikrantani, tani sarvani, tani asankheyani, janumshi, aham veda janami,
त्वं भवान् न वेद न जानाति अन्वयः परतः अर्जुन बहूनि मे तव च जन्मानि व्यतीतानि तानि जन्मानि सर्वाणि अहं वेद त्वं न वेद आकांक्षः व्यतीतानि कानि व्यतीतानि जन्मानि व्यतीतानि कति जन्मानि व्यतीतानि बहूनि जन्मानि व्यतीतानि बहूनि कस्य जन्मानि व्यतीतानि बहूनि मे तव च जन्मानि व्यतीतानि बहूनि मे तव च जन्मानि व्यतीतानि तेन किं बहूनि मे तव च जन्मानि व्यतीतानि वेद कः वेद बहूनि मे तव च जन्मानि व्यतीतानि अहं वेद बहूनि मे तव च जन्मानि व्यतीतानि कानि अहं वेद तानि अहं वेद तानि कानि अहं वेद तानि सर्वाणि अहं वेद तानि सर्वाणि अहं वेद कः न वेति तानि सर्वाणि अहं वेद त्वं न वेद अस्मिन् श्लोके संबोधन पदे के अर्जुन परन्तप तात्पर्यम् हे अर्जुन मम च तव च जन्मानि असंख्याकानि संपन्नानि परन्तु तानि सर्वाणि भवान् ज्ञातुं न शक्नोति अहं तु जानामि व्याकरणं सन्धिः तान्यहं तानि प्लस अहं यण् सन्धि कृदन्तः व्यतीतानि वि उपसर्ग अति उपसर्ग इन् धातोः त प्रत्ययः कर्तरि अस्तु धन्यवादः भगिनी सो अत्र क्रियापदानि कानि व्यतीतानि द्वितीयं द्वितीयं क्रियापदं तानि वेद 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 तृतीयं वेत्त वेत्त सो प्रथमं व्यतीतानि अत्र कर्तृपदं किम् मम मम न व्यतीतानि मीन्स् आर् देर् मेनी जन्मानि व्यतीतानि बहु जन्मानि so here vyatitani are it is like many births are there so in that sense we can take it as vyatitani here it is given as kartari but is it kartari vyatitani we can take here it as kartari why because it is a janmani vyatitani the lives are there so it is more like a akarmaka kriyapadam so if we take it as kartari then janmani will become the kartrupadam janmani vyatitani the lives there are many lives bahuni janmani vyatitani okay so tava cha me cha so whose births are there whose births many of these births whose are there yours and mine so tava cha me cha bahuni janmani vyatitani that is the first sentence in the second part veda is the kriyapadam veda means to know it is in uttama purusha so aham will be the कर्तृपदम् aham veda aham kam veda janmani tani sarvani janmani aham veda in that second sentence aham sarvani veda only that is given the janmani is not mentioned in the sloka tani aham veda sarvani but it is understood that what do I know all these tani sarvani kani aham veda janmani you can take it as adhyahritam for clarity okay tani sarvani aham veda but tani sarvani are both sarvanama shabdas so what do I know
I know all these janmas. There are so many janmas that have happened, vyatitani, that have happened. But I know all these janmas. Okay, aham tani sarvani janmani veda. Tvam na vetta. But you do not know that. Tvam na vetta. Kim na vetta? Tani sarvani janmani tvam na vetta. Okay? Janmani. So both for you and me, there have been many births. I know all these births, but you do not know all these births. Okay? So here by this, in this, there is a little bit of inside information. How we have to understand this is, there are so many births to Arjuna and to Krishna. But why only Krishna knows all the births that have been there, and why does Arjuna does not know? Because Krishna is Paramatma. And how do the births happen? If we go a little bit deeper, why are these births happening? Because in each of these births or lives, we are doing some kriyas. And through these kriyas, through these karmas, we are gathering some punyam and some papam. Again, to experience that punyam and papam, we are taking another birth. To be able to experience again life firsthand, but with these as our background, with each birth, we will forget our previous births. When we are again born into a new life, we will forget our past lives. And through that only, again, we will be given a chance to perform our actions based on whatever is there. Those sanchita karmas will always be there, and they will force our thinking also to go in a certain direction. But using our buddhi and this adhyatmika chintana, we have to mend our ways to follow the right path and gather more punyam rather than papam. And eventually, even we should not gather even the punyam, because as long as we have either punyam or papam, we will get our rebirth to experience that again. So we have to completely detach ourselves. Until then, we will be taking births. But what about Paramatma? He also is taking so many janmas, but his janma is different from our janma. He is not being born because of his punyam or papam, because whatever karmas he does it without detachment. He does it only to save us from any kind of difficulties. For that is the only reason why he is taking all these births. So his birth is different from our births, and that is the reason why he remembers all the births that he has taken. When he has taken, for what purpose he has taken, he remembers everything, because for him these births are not only to clear the karmas, because he is not tied up with any karmas, good or bad. He is immune to all that system. So that is why he knows, but Arjuna does not know. So that is how we can understand this shloka. And here in the Padartha, Janmani, Janungshi is given, no, as meaning. That is the Janus Shabda. Sakaranta Napumsakalinga Shabda. The forms will Janu. Sakaranta Sakaranta Napumsakalinga. Sakaranta Napumsakalinga. So Januhu, Janushi, Janungshi will be the forms. Okay. So here in the Vyakarana, we have only one sandhi here, Tanyaham, and Vyatitani is Vi Upasarga, Ati Upasarga in Dhatoho Ktha Pratyayam. Ktha Pratyayam, like I said, can be used in Kartari sense also. So here, Janmani Vyatitani, Bahuni Janmani Vyatitani. So in that sense, we can take it as in the Kartari Prayoga, if we take, then Janmani will become the Kartripadam. 1 second. Okay. Anantaram. Any questions in this shloka? Okay. So Anantaram Alivelu Bhagini? आं भगिनि
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया अजः अपि सन् अपि अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरः अपि प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया संभवामि आत्ममायया अजः अकारान्त नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनम् अव्ययात्मा आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचनम् एकं निमिषम् अजः इस् अकारान्त पुंलिंग एव अव्ययात्मा इस् पुंलिंग एव अजः अजः अव्ययात्मा पुंलिंग आकारान्त स्त्रीलिंग न आत्मा शब्द आत्मन् शब्द पुंलिंग एकवचनं क्षम्यताम् आत्मन् शब्दस्य नकारान्त पुंलिंग नकारान्त पुंलिंग प्रथमा एकवचनम् आत्मन् अव्ययात्मा आत्मन् it is a samasa padam so avyayatman like that only we have अव्ययात्मन् नकारान्त पुंलिंग प्रथमा एकवचनं भूतानां द्वितीया एकवचनं नकारान्त पुंलिंग द्वितीया एकवचनं भूतानां रामानां षष्ठी बहुवचनं షష్ఠి భూతానాం ఈశ్వరః భూతాల యొక్క ఈశ్వరుడు అంటే ఈ భూతాలంటే హియర్ లివింగ్ క్రీచర్స్ భూతానాం లివింగ్ బీయింగ్స్ సో ఇట్ ఈస్ అకారాంత పుంలింగ షష్ఠి బహువచనం ఈశ్వరః అకారాంత పుంలింగ ప్రథమ ఏకవచనం సన్ అపి అవ్యయం సన్ సత్ అస్ ప్రత్యయస్య శత్రంత ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం శత్రు ప్రత్యయమా సో ఇట్ విల్ బికమ్ సత్ ఇన్ శత్రంత even for the pat dhatu for the shatranta the pratipadikam will be patat like that for as dhatu the pratipadikam of the shatranta will become sat and then the prathama vibhakti ekavachana roopam will become san api avyayam sannavyaatma bhutanam ishwaropi san prakrutim అకారాంత పుంలింగ prakriti ఏకవచనం ప్రకృతి ఇకారాంత స్త్రీలింగ స్త్రీలింగమా prakriti purusha prakriti always strilingam yeah okay స్త్రీలింగం ద్వితీయ ఏకవచనం స్వాం అధిష్ఠాయ స్వాం స్వాం is also ద్వితీయ ఏకవచనం కాదా అంతే ఆకారాంత స్త్రీలింగ ద్వితీయ విభక్తి స్త్రీలింగ ద్వితీయ ఏకవచనం అధిష్ఠాయ చతుర్థి ఏకవచనం అధిష్ఠాయ is actually lyabanta of adhi upasarga stha dhatu ఓకే అధిష్ఠాయ సంభవామి సమ్ భూధాతు ఉత్తమ పురుష ఏకవచనం లట్లకారం సంభవామి ఆత్మమాయయా ఆకారాంత స్త్రీలింగం ప్రథమ ఏకవచనం తృతీయ మాయయా తృతీయ మాయా సీతయా ఏకవచనం ఆకారాంత స్త్రీలింగ తృతీయ ఏకవచనం మాయయా పదార్థః అజః జన్మరహితః అవ్యయాత్మా అవినాశి సన్ అపి భవన్ అపి భూతానాం ప్రాణినాం ఈశ్వరః ప్రభుః సన్ అపి భవన్ అపి స్వాం స్వకీయాం ప్రకృతిం శక్తిం అధిష్ఠాయ అవలంబ్య
आत्ममायया स्वमायया सम्भवामि उद्भवामि। अन्वयः अजः अपि अव्ययात्मा सन् भूतानाम् ईश्वरः सन् स्वां प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि। आकांक्षा सम्भवामि कया सम्भवामि? आत्ममायया सम्भवामि। किं कृत्वा आत्ममायया सम्भवामि? अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि। काम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि? प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि। कीदृशीं प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि? स्वां प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि। कीदृशम् अपि स्वां प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि? अजः अपि स्वां प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि। अजः अपि पुनः कीदृशः सन् स्वां प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि? अजः अपि अव्ययात्मा सन् स्वां प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि। अजः अपि अव्ययात्मा सन् पुनश्च कीदृशः सन् स्वां प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि? अजः अपि अव्ययात्मा सन् ईश्वरः सन् स्वां प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि। अजः अपि अव्ययात्मा सन् केषाम् ईश्वरः सन् स्वां प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि। अजः अपि अव्ययात्मा सन् भूतानाम् ईश्वरः सन् स्वां प्रकृतिम् अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि। तात्पर्यम् अहम् अविनाशी जन्मरहितः समस्त प्राणिनां स्वामी च सन् अपि स्वकीयां शक्तिम् अवलम्ब्य योगमायया आत्मानं सृजामि। माध्वमतम् अहं देहतः स्वरूपतश्च उत्पत्तिनाशरहितः तस्मात् ईश्वरोऽहं स्वाधीन प्रकृत्या वसुदेवादीन् निर्माय तेभ्यः स्वेच्छया प्रादुर्भवामि। व्याकरणं संधिः अजोऽपि अजः अपि विसर्गसन्धिः सकारः रेवः उकारः गुणः पूर्वरूपञ्च। सन्नव्ययात्मा सन् अव्ययात्मा यमुडागमसन्धि। ईश्वरोऽपि ईश्वरः अपि विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः पूर्वरूपञ्च। सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवामि आत्ममायया यण्सन्धि। समासः अव्ययात्मा अव्ययः आत्मा यस्य सः बहुव्रीहिः। आत्ममायया आत्मनः माया तया षष्ठी तत्पुरुषः। कृदन्तः सन् अस्धातु शत्रुप्रत्यय कर्तरि। प्रकृतिं दृश्यताम् अधिष्ठाय अधिस्थाधातुः ल्यप् प्रकृतिं सो अत्र क्रियापदानि कानि? सम्भवामि स्वां भवानपि కదా సన్నవ్యయాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపిషం ప్రకృతిం స్వాం అధిష్టాయ లేబంతం సంభవామి అంతే ఒకటే సంభవామి. సో కర్తృపదం కిం అత్ర? అహం అహం అర్జాహృతం అవుతుంది. సో उत्तमपुरुष एकवचनम् अतः अहम् इति स्वीकरणीयम् अद्याहृतम्. अहं सम्भवामि. अहं ఎట్లా తీసుకోవాలి? ఇక్కడ రెండు సన్లు ఉన్నాయి. సో ద సన్ వర్డ్స్ ఇండికేట్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూయస్ టెన్స్. సో అహం కహ సన్ సంభవామి. Like how do we say this is balakah pathan likati. Okay, so the boy is writing as he is reading. So balakah likati while he was reading. I'm looking for the word which you can use. One second. No, to ask the question, I'm trying to look for the word. Kim कीदृशः एव कीदृशः सन्.
So, aham kidrishah san sambhavami. Ante being what? Am I again being born? Ajah san. Aham ajah san sambhavami. So sun, when the sun is used, it indicates the present continuous. So both these are happening at the same time. So sambhavami is happening at the same time as while I am ajaha. So this is not like a regular vidheya visheshanam. Because of the sun, it appears a little different. Vartamana samana kala, we can say. The sun, we can call it as Vartamana Samana Kala. Why? Because the Sambhavami means I being born is happening at the same time as while I am Ajaha. Ajaha is he who does not have birth. So Aham Ajaha San Sambhavami. So Kidrishaha San Sambhavami Aham Atla adagachu. While you are writing Anvaya, that is how you can put the wording. Aham Kidrishaha San Sambhavami. Aham Ajaha San Sambhavami. Punaha Kidrishaha San Sambhavami. Punaha Avyayatma San Sambhavami. Because we have two Visheshanas here, Avyayatma and Ajaha. So Ajaha is he who has no births. Avyayatma is he who does not who does not deteriorate or destroyed. He who is not destroyed. Avyayatma. Okay. So aham avyayatma ajaha san sambhavami. Punaha kidrishaha san sambhavami. Ishvaraha san sambhavami. Punaha aham ishvaraha san sambhavami. Kasya ishvaraha or kesham ishvaraha bhutanam ishvaraha. So I am not only Ajaha, I am not only Avyayatma, I am also the Ishvara of all the bhutas, of all the living creatures. Okay? So I am, after being Ajaha, Avyayatma, Bhutanam Ishvaraha, Aham Sambhavami. Kena Sambhavami, or how am I being born? Atma Mayaya Sambhavami. Kim Kritva Sambhavami? Swam Prakritim Adhishtaya. Swam Prakritim Adhishtaya Sambhavami. So what does this mean? Swam Prakritim Adhishtaya. Using this Prakriti of my own, created again by me. This Prakriti is nothing but that which is created by me. Using that same Prakriti, I am being born using this Maya, with the Maya. Okay? Atma Mayaya. So this Maya is nothing but the Prakriti itself. And using the same, this Prakriti is created by me. Swam Prakritim. That is why Swam Prakritim. The Prakriti which is created by my own self, using that and using my Maya, I am being born again and again. Okay. Though I don't have any births, though I am indestructible, and he who is the Ishvara of all the living creatures. So here Mayaya is the Maya, the ultimate truth, we can say. Here in this sense, the Maya is nothing other than the Paramatma itself, right? His Maya. Our Maya is delusion. We are looking at everything and thinking that is the truth. That Maya is different. The Maya here that is being referred to Paramatma is the Prakriti itself, or the Paramatma itself, his philosophy. And Prakriti, why does he need Prakriti? To be born physically, as and when needed. When he is born as Vasudeva's son, he needs the help of this Prakriti. So he is using his own Prakriti, the Prakriti that he created, he is using that to be born physically, because we need to see him. Otherwise, we cannot see him. He is not perceivable with our Indriyas. So, but he is always there. Just because we are not able to see him with our Indriyas, it does not mean he does not exist. So, in his invisible form, he is still doing many things for the mankind. But sometimes he needs to come visible to us to perform even more bigger tasks and that physical tasks. So for that reason, he is taking the help of the Prakriti, through which he is being born as Vasudeva's son or Dasharatha's son or whatever.
however. So these that is how we can take the meaning of this shloka. So yeah, so this Maya, Atma Maya, yeah. Here what is also said is Maya is like the Sharira for Paramatma. For Paramatma, it is like Sharira. So with the Atma Maya, with that Sharira, I am born. And to get that physical body which we all can see, which even Arjuna is able to see, sometimes he takes the help of the Prakriti that he created to be born so that, he can accomplish more things. Otherwise, constantly he is doing things to retain the balance in the creation. But sometimes that explicit avatara is also needed. That is when he will use the Prakriti, and he will be born physically. He will take that physical form. In that way, we can take. Like there are many. It was given. I was listening to some discourse, so that is where I was gathering this information. So there are many Upanishad Vakyas which indicate that this Maya, which is referred to as Akasha, not the Akasha that we see every day. So this Maya is also referred to as Akasha, which is considered as the Sharira of the Paramatma. So in that sense, we can take Atma Maya. Yeah. Okay. So any questions in this shloka? And here we have in the Madhva Matam, let us look at the Tatparyam. Aham avinashi janmarahitaha samasta praninam swami cha san api swakiyam shaktim avalambya. Okay, taking the support of my own strength. Here, what is that? Swakiyam shaktim means the Prakriti that he created. Yoga Maya, and also using the Yoga Maya, Atmanam Srijami. He will be born again and again. And in the Madhvamatam, Aham Dehataha Swarupataha cha Utpatti Nasharahitaha Tasmat Ishvaroham Swadhina Prakritya Vasudevadin Nirmaya Tebhyah Swechaya Pradurbhavami. So Vasudevadinam Nirmaya, he everything is planned. So why Vasudeva is there? For him to be born through him. So even through whom he should be born is also predetermined by him. And all those his supposedly parents in each of those avatars are also being created by him only. He will come through them. Pradurbhavami. Pra upasarga, a upasarga, dus upasarga, as dhatu. Okay. Pra upasarga, a upasarga, dus upasarga, as dhatu. Pradurbhavami. Okay. And here we have Avyayatma. Avyayaha Atma Yasya Saha. He who has an Atma which does not diminish, which does not destroy. Bahuvrihi. Atma Mayaya. Atmanaha Maya. Atma Maya. Taya. Shashti Tatpurusha. Atmanaha Maya. His own Maya. Okay. And then sun, like we said, is the Shatranta. Prakritim. Pra upasarga kru dhatoho. Prakritihi. So which what do you say? The pratyayam. What pratyayam is that? Tin plus. Tinna. Prakritihi. Tin pratyayam etla avutundi. This is not kriya padam. Kru is kru dhatoho pra upasarga, but it is a strilinga shabda, right? So it will have a stri pratyayam, but before the stri pratyayam also it will have it should have a pratyayam. Unable to get the analysis here. Anyways, it is a ikaranta strilinga shabda, but pra upasarga kru dhato. There will be another pratyaya which I will find out and let you know. I'm unable to recollect that right now. It is a stri pratyayam. So a stri pratyayam will also be there, but a stri pratyayam can be added to
another pratyaya which originally forms the word, and then the Stri pratyaya will be added to make it a Strilinga Shabda. Okay. And adhishtaya adhi upasarga stha dhatoho lyabanta. Astu. So any questions here? Okay. So the next shloka, who would like to read? Pallavi Bhagini, patitum ichchati va? आं महोदय सप्तमं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा एतत् तु अव्ययमस्ति वा महोदय यदा यदा हि अपि अव्ययं धर्मस्य षष्ठी एकवचनं ग्लानिः भवति विसर्गसन्धि अस्ति अत्र ग्लानि इकारान्त स्त्रीलिङ्ग एकवचनं प्रथम एकवचनं भवति भूधातु प्रथम पुरुष एकवचन लट्लकारः भारत संबोधनपदम् अभ्युत्थानम् अभि अधिक उत्था उत् अधिक स्था धातु ल्युट् प्रत्यय स्थानम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य षष्ठी एकवचनं तदात्मानं तदा आत्मानं तदा अव्यय आत्मानं द्वितीय एकवचनं सृजामि सृजामि अहं सृजामि सृज धातु उत्तम पुरुष एकवचन लट्लकार अहम् अस्मद् प्रथमा एकवचनं तर्हि पदार्थः भारत अर्जुन यदा यदा यस्मिन् यस्मिन् काले धर्मस्य ग्लानिः हानिः अधर्मस्य अभ्युत्थानं वर्धनं भवति संपद्यते तदा तस्मिन् काले अहम् आत्मानं स्वं सृजामि प्रकाशयामि अन्वयः भारत यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः अधर्मस्य च अभ्युत्थानं भवति तदा अहम् आत्मानं सृजामि आकाङ्क्षापि पठामि वा भवति इति क्रियापदमस्ति तर्हि का भवति ग्लानिः भवति कस्य ग्लानिः भवति धर्मस्य ग्लानिः भवति धर्मस्य ग्लानिः पुनश्च किं भवति धर्मस्य ग्लानिः अभ्युत्थानं च भवति धर्मस्य ग्लानिः कस्य च अभ्युत्थानं भवति धर्मस्य ग्लानिः अधर्मस्य च अभ्युत्थानं भवति यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः अधर्मस्य च अभ्युत्थानं भवति तदा किं करोषि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः अधर्मस्य च अभ्युत्थानं भवति तदा सृजामि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः अधर्मस्य च अभ्युत्थानं भवति तदा कं सृजसि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति अधर्मस्य च अभ्युत्थानं भवति तदा आत्मानं सृजामि अस्मिन् श्लोके सम्बोधनपदमस्ति भारत तात्पर्यं पठामि वा पठतु भगिनि तात्पर्यं व्याकरणं च हे अर्जुन यदा यदा धर्मस्य हानिः अधर्मस्य आधिक्यं च सम्भवति तदा अहम् आत्मानं लोकाय प्रकाशयामि निराकारः अपि साकारः भविष्यामि व्याकरणं संधि ग्लानिर्भवति ग्लानिः भवति विसर्गस्य रेफः तदात्मानं तदा अधिक आत्मानं सवर्णदीर्घसन्धि सृजाम्यहं सृजामि अहं यणसन्धि कृदन्तः अभ्युत्थानम् अभि अधिक उत् अधिक स्था धातु ल्युट् प्रत्यय भावार्थम् अस्तु सो अत्र क्रियापदानि कानि भवति
तथा च सृजामि। So bhavati. Atra kartrupadam kim? ग्लानिः भवति। Glanihi bhavati. So dharmasya will be shashti sambandha to glanihi. Dharmasya glanihi yada bhavati. Adharmasya punaha dvitiyam kartrupadam api asti va? आम् अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति। Abhyutthanam. Adharmasya is the shashti sambandha to abhyutthanam. Abhyutthanam will be the dvitiyam kriya kartrupadam. So glanihi abhyutthanam. Dvavapi kartru padam. कर्तृपदम्। So yada kaladhikaranam. Yada yada hi. Whenever we have two words like that, yada yada, the first yada we connect it to the second yada and call it vipsa. Vipsa indicates repetition. And yada will be the kaladhikaranam. We connect only one yada to the kriyapadam as kaladhikaranam. So yada kaladhikaranam glanihi abhyutthanam cha bhavati tada atmanam aham srijami. So the tada atmanam srijami will be the second sentence. Srijami is the kriyapadam there. Aham will be the kartrupadam. Atmanam is the karmapadam. Yada and tada can be joined. The two sentences can be joined using the yada and tada. That is considered as the discourse analysis at the sentence level. So discourse analysis is like connecting the sentences and then paragraphs and then sometimes the texts also, the chapters like that. All that comes under discourse analysis. So many times when a big chapter is written, there will be some flow of thought. So between paragraphs also there will be some kind of connection. That connection also we need to be able to make. Only when we are able to make such connections between the sentences and paragraphs and chapters and in every level, at every level, only when we are able to make such connections, when we are asked to write the summary, it will become easy for us. Only when we are able to identify that, we will be able to write in shorter versions, or if we are asked to write just the gist, we should be able to make such connections. So all these connections will have some pointers where they are being connected, how they are being connected, a common word that is used across the paragraphs, in between sentences like these we can use, but across the paragraphs there will be bigger things. Tasmat is also used many times between the shlokas. So such things we should be able to identify. So we will know, because if it is something, a story that we already know, we know the connections. But when we are going through a new text, when we are studying a new text, then we have to use such pointers to make the connection, and which will lead to what. Okay, which will lead to what? That is the only way we can make the connections. Okay, so here Paramatma is telling, so he already told that he also comes, he also takes avatars again and again, but his avatars is to protect the people. In the previous shloka, he said, right, Bhutanam, Bhutanam Ishvaraha Asmi. So because he is the Ishvara of all the Bhutas, and he takes this avatars. But why is he taking these avatars? Because he is the Ishvara of all the Bhutanam. Whenever there is adharma, and whenever his, the dharmacharana prajaha, whenever they are suffering, that is when, and whenever there is, adharmam taking the lead, that is when he will be born. He will be born into this world to protect the good people. So by good people, what it means is those who follow the dharma. Those are considered as the good people. Sadhunam. In the next shloka, it is given. So sadhunam paritranaya, to protect the sadhus. And who will be identified as the sadhus? Those who are leading a dharmika life. Those who do not hurt others. Those who are immune to all the indriyas. And do not use their indriyas to destroy others or for their greed. Such people, to protect such people, he comes. He takes birth. Okay.
So here in the Vyakarana, we have Abhyutthanam. That is the Abhi Upasarga, Ut Upasarga, Stha Dhatu. Okay, it is used in the sense of Bhave Prayoga. So whenever it says Kartari Prayoga, whenever it says Kartari there, it is implying the Karta. Karta Abhihitam Bhavati. If it says Karma, Karma is becoming Abhihitam. Otherwise, it is considered as Bhave. Bhave does not indicate the Karta or the Karma. It only emphasizes the meaning of the Dhatu. Okay. Any other questions until this shloka? Bhagini, in the previous shloka, Hmm. the Ajopi Sandhi is Visargasya Sakara Refa. Actually, it is only Ukara, Guna, and Purva Rupam. So here we discussed in one of the very beginning classes about this Sandhi. It has several sutras involved. Okay, whenever it says Sakara, what does it mean is we take the Pratipadikam. Like say for example, Rama Shabda is there. Ramaha is the Prathama Vibhakti Ekvachana Rupam. But if you take the original form of it, it is Ramas. It is Ramas. The actual Shabda, the Pratipadika is Ramas. But in the Prathama Vibhakti Ekavachana Rupam, we take Ramaha. Okay, so when we are doing the Sandhi, we always take Ramaha and then Lakshmanaha, like that we take. But what we have to actually do is, we have to take Ramas. So that Sakara will be replaced with Refa. And that Refa will, there are several sutras that we went over. That Refa also will becomes Ukara, and the Ukara becomes Guna and then Purva Rupa. Sometimes Ukara, Guna, and Purva Rupam, I understood. The Sakara, for that reason, whenever you see Sakara here in the brackets, it implies that we are not taking the Visarga, we are taking the Sakara form of that word. So Ramaha, Ramas, both are there. Many times when the Sandhi is happening, we take Ramas only. But Refa, that Sakara will, with some sutras, that Sakara will change into Refa. There are a couple of sutras, depending on what follows that Refa, each of those sutras are used. There are two sutras which replace the Sakara with the Refa. Okay, depending on what follows the Refa, either one of those sutras will be used, but the Sakara will be replaced with Refa, and then the Refa will be replaced with Ukara, Guna, and all that. For a Refa to be replaced with Ukara also, there are two sutras. Again, depending on certain conditions, one of those two sutras will take the priority. So we will think here Ajaha is there. So Visarga is the Visarga not being replaced directly with either Refa or Ukara. Why Sakara is being said? So why? Because as a standalone word, the word will get Visarga. When we are simply saying Ramaha, then Ramaha only we have to say, the Visarga will be there. But Ramascha, Lakshmanascha, when we are putting it in a sentence, we will take normally Ramas. So that Ramas, that Sakara followed by Cha will directly take Chutva Sandhi. And it will become Ramascha. Similarly, Lakshmanascha, like that. So there is a concept, like whenever the words are already in a sentence and when Sandhi is happening, we have to take the Sakara form only. Only when the words are like standalone, like Ramaha, the word as a standalone, then the Visarga will come. The Visarga is only complete the word to be used in like without the Sandhis. When a word is being used in the Sandhis, usually most of the times, 90% of the times, the Sakara only comes for the Prathama Vibhakti. Not only Prathama Vibhakti, wherever you have Visarga, if you look at the Vibhakti Pratyayams, if you look at the Vibhakti Pratyayams, they all end in Sakara only, wherever we are having that Visarga. So that Sakara form only is taken. So the last shloka for today we'll do Ramadevi Bhagini or Pallavi Bhagini? Mode.
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय परित्राण इति प्रातिपदिकं चतुर्थी एकवचनं, साधूनां षष्ठी बहुवचनं, साधु शब्द, विनाशाय पुनः चतुर्थी एकवचन विनाशाय च अव्ययं दुष्कृतां दुष्कृत इति प्रातिपदिकं षष्ठी बहुवचनं, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म पुनः चतुर्थी एकवचनमेव, संभवामि सम अधिक बहु धातु लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन, युगे 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 युग शब्द सप्तमी एकवचन, तर्हि पदार्थः साधूनां सज्जनानां परित्राणाय संरक्षणाय दुष्कृतां दुर्जनानां विनाशाय मारणाय धर्म संस्थापनार्थाय च धर्म प्रतिष्ठापनार्थाय च युगे युगे प्रतियुगं संभवामि उद्भवामि। अन्वयः साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां च विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय च युगे युगे संभवामि। आकांक्षा पद्धति क्रियापदमस्ति संभवामि। कदा कदा संभवामि? युगे युगे संभवामि। किमर्थं युगे युगे संभवामि? परित्राणाय युगे युगे संभवामि। केषां परित्राणाय युगे युगे संभवामि? साधूनां परित्राणाय युगे युगे संभवामि। साधूनां परित्राणाय पुनश्च किमर्थं युगे 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 संभवामि? साधूनां परित्राणाय विनाशाय च युगे युगे संभवामि। साधूनां परित्राणाय केषां च विनाशाय युगे युगे संभवामि। साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां च विनाशाय च युगे युगे संभवामि। साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां च विनाशाय पुनश्च किमर्थं युगे युगे संभवामि? साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां च विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय च युगे युगे संभवामि। तात्पर्यं तत्पुरुषाणां संरक्षणाय दुर्जनानां विनाशाय धर्मस्य च संस्थापनाय प्रत्येकं युगे अवतरामि। व्याकरणं कृदन्तः दुष्कृतां दुस् उपसर्ग अधिकृ धातु क्विप् प्रत्यय कर्तरि प्रयोग अस्ति दुष्कृत तेषां परित्राणाय परि उपसर्ग त्रय धातु ल्युट् प्रत्यय परित्राण तस्मै। धन्यवाद। ओके, तो अत्र क्रियापदं किम्? संभवामि। संभवामि। कः संभवामि? अहं संभवामि। अहं संभवामि। अहं श्लोके नास्ति, अध्याहृतं स्वीकरणीयम्। अनन्तरं कस्मै अहं संभवामि? परित्राणाय विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय। So all these three are prayojanas, or we can prayojanam. Rather than sampradhanam, they will be labeled as prayojanam. Sampradhanam is when we are doing something for the benefit of somebody. When somebody is there who is benefiting out of our action, then that we label it as sampradhanam. But here vinashaya. So sadhunam vinashaya. So vinashaya is for the destruction, right? Sadhunam paritranaya and dushkritam vinashaya. So paritranaya and vinashaya, these are the two prayojanas. And dharma samsthapanarthaya. All these three. For these three purposes, aham sambhavami. So sadhunam will be sadhunam paritranaya. Shashti sambandha to paritranaya. Dushkritam vinashaya. Dushkritam will be again Shashti sambandha to vinashaya.
and paritranaya, vinashaya, dharma samsthapanaya. All three will be connected as prayojana. Prayojanam we label it. Aham sambhavami. Kada yuge yuge. In each yuga, I will be born for these purposes, for these three purposes. So here there is no karma padam, only kartrupadam, and prayojanam is only labeled. Okay. So any questions here? In the Kridanta we have dishkritam. So dus upasarga kru dhatu. And paritranaya. So pari upasarga trai dhatoho lyut. For the protection. For the protection. And here, since it is not for the protection of who, we can say for the protection of the sadhus. But here it is used in the purpose way. That is why only bhave is mentioned. Because it is not it is not in the form where the karma is abhihitam. So that is why it is taken as bhave. Okay. Any महोदय महोदय अत्र चतुर्थी विभक्ति वक्तव्यं वा न वा? विनाशाय प्रयोजनमिति विनाशाय परित्राणाय धर्म संस्थापनार्थाय चतुर्थी विभक्ति एव तानि सर्वाणि प्रयोजनमिति प्रयोजनार्थं prayojanam. The chaturthi vibhakti is because of the prayojanam. Prayojanam means the relation name. We are stating it as prayojanam. Like how prayojanarthaka chaturthi. Prayojanarthaka chaturthi vibhakti. Yes, correct. Ante I am trying to say that it will not be sampradhanam. Sampradhanam will be when chaturthi vibhakti is used, even when we are trying to state sampradhanam and even when the prayojanam is there. But there is a difference between the two. Sampradhanam is when somebody is benefiting, when the kriya is to benefit somebody. So that is when we say it is a sampradhanam. So like dadati, kathayati, those also will come. I told, I am telling the story for my son. There that son can be taken as either prayojanam or karma padam. We have seen that, no, in the karaka class. Dvikarmaka dhatus. For when dvikarmaka dhatus are there, the second karma padam, if the vivaksha is there, we can state it depending on the purpose as a sampradhanam or apadanam or anything can come. Okay. Here there is no such thing. The beneficiary is not, the action is not directly benefiting. The sentence is in such a way that only the prayojanam, sambhavami. Kimartham, here kasmai also we should not use in Anvaya. Kimartham sambhavami, vinashaya sambhavami. Kimartham punaha sambhavami or punaha kimartham sambhavami, paritranaya. Yeah. Punaha kimartham dharma samsthapanaya. So kimartham is a better word to use rather than kasmai. So when we come in the Karaka book, when we are studying the Chaturthi, that we can even understand with the sutras. Okay. Astu. So any other questions? Okay. No chet Alivelu Bagini? भगिनि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्कार भगिनी धन्यवादः सर्वेभ्यः नमस्कारः धन्यवादः शुभरात्रि शुभरात्रि सर्वे